'Cause we'll be on a timeline. Cause we'll be on a timeline. Hello, Arslan, Gaddi. Hello, wow. Kok gitu sih, Bu? Arslan kok bunyinya gitu sih? Abed, God, let's do it. Gaddi lanjut Roblox. Arslan jadi bikin terus. Coba, gimana Miss? Ajarin aku Miss. Kak Cika punya contoh, tapi Python mau lihat nggak codingnya? Mau. Oke, dikirim di chat ya. Mau jadi. God, kok kayak gitu sih bunyinya? Oh, kirain Arslan. There you go. That's better. Aku sudah mengfitnah Arslan taunya tadi. Bentar ya. God, Ars, lihat di dokumen sebenarnya Kak Cika udah ngasih deh handphone. Astaga, enggak deh. Carilah di bagian virus ya coba. Ikuti. Kok kerennya? Lagi. Ikuti instructionnya. Ikuti instructionnya dengan seksama, oke? Tunggu bentar. Tunggu ini Ars. Sok buka dulu. Bentar. Nih. It's Midi. It's a Pentex. I wanna kill that purple dino. He's so annoying. So I keep him using a new RPG. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. I wanna be you. Papa, no, 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 no. Papa, no, no, no. Mana kok ya belum ada yang share screen? God, let's do again the animation. Sure. Dapat filenya, coba Oh dibuka. iya ya, aku lupa tadi aku ngelamun. What the fuck is going on? Suaranya bisa gitu sih kan? I don't know. Pakai voice. Astaga ngeri. No, it's actually my book. It's Tapi actually kalau ngomong tiap hari gitu seserak kak ya? There Aduh. you go. There you go. If my voice is a bit changed, it's because my sickness got my voice changed. No way. There you go. Is this There you now? go. I don't think so. Mau di semuanya di animate? God. Huh? Mau semuanya di animate? Are you going to animate all of each one of them? Hold on. Let me. Was stuff and they were. Aduh, Kak Cika harus ngelok dulu. Bang Ren. Oh. No. Ren sama tadi siapa sih Almer ya? No. No. Joget dulu. Aslan terserah mau pakai Python boleh, mau pakai bahasa lain boleh, tapi berarti harus ngarang lagi. Aku Nah, sempat ngebikin aplikasi buat nge-enkripsi sih, Miss. Jadi mungkin kayak
bisa ngalup di folder, terus bisa nge-enkripsi semua pakai password rahasia, terus nanti harus Ya, kayak ngapain dulu. ya itu jadi ransomware tahu. Tapi Tapi bahaya kalau Kak, belum sebelum ada nanti antivirusnya, dimarahin. modar. Bikin dulu kopinya harus, jadi bikin kopi yang mau disiksanya, Alright. kopi dulu. Oh, I have Udah, an idea. jangan sampai langsung di run, terus direktori sendiri ke encrypt belum ada antivirus. Ah, itu kiamat tuh. Kacau. Oh, I will make a Sazatski check. I will make Emang a ini yang di apa Sazatski sih? check. Oke. And Cut. Don't turn off your screen. I want to see how you make the animation. Okay. okay. Yeah. Oh. Guys, 自己特的哦，Sazatski. Hicka. Kazatski. Oh, namanya Kazatski. Hicka. Oh, lucu sih namanya. ini Hati-hati harus kalau ada apa-apa. yang worm itu tuh kayak Kan- gimana sih, Bes? Maksudnya katanya kan bilang worm. Orang tuh pernah tahu. Jadi gini, Kak Cika tuh pernah bikin antivirus. Maunya ngebalik kan. Jadi kayak misalnya kalau di encrypt jadi di decrypt. Kalau misalnya dihapus jadi recover gitu. Atau gimana lah gitu. Nah, Kak Cika tuh salah malah ngelooping kayak Arslan. Kalau Arslan kan rekursif. Kak Cika ngelooping. Jadi filenya tambah gede. Terus akhirnya nge-restart laptopnya gara-gara kepenuhan. Nah, sebenarnya worm itu emang kayak gitu. Jadi kita bikin satu program yang Itu dia tuh jadinya setiap kali ngeran aplikasinya itu tuh while forever, jadi nggak nah, berhenti. Terus ya. setiap ngelup while forevernya ngebuka yang baru. Ah, itu. Jadi kayak ada ribuan instance yang ngemanggil instance-nya Iya, sendiri berturut-turut. iya. Terus nanti RAM-nya habis. Papa, Udah restart itu pasti. Tapi emang kayak gitu. Tujuannya ngabisin resource supaya sistemnya down gitu. Ya itu sebenarnya nggak sengaja, tapi kan yang kacau kalau nggak terkendali ya. Maksudnya sistem kita ikutan rusak kayak itu kacau. Harus kayak Kak Cika. Waktu itu Kak Cika nyobain gitu ya. Terus murid-murid Kak Cika nggak bisa main game yang ada Python-nya karena semua file Python-nya ke encrypt kan. Iya, Pada terus kan ngamuk. itu tau nggak, coba nge-delete foldernya nggak bisa, katanya lagi dibuka. Terus aku bingung, terus aku diemin aja. Atau aku beberapa menit kemudian udah pelan kan semuanya. Aku cek task manager, Hah? aku task managernya nge-crash. Soalnya nggak bisa kebuka semuanya. Ya itu dia udah nggak bisa lah. Udah nggak ada ruang lagi karena terlalu cepet Oh. kan. Terus aku nge-coba nge-restart dari konsol biar Mm-mm. fancy, cuman error. Ya. Jadi aku panik, terus aku pencet yang mati manual, terus bisa. Mm. Alhamdulillah. Ya, bahaya Kak Cika biasanya ngoprek gitu tuh di satu folder aja. Berarti you Tapi didn't get hacked or something. kalau misalnya buka window baru, terus udah gitu foldernya lupa Aku pindah. Ada share itu screen-nya, Mas. kacau itu. Good thing your thingy wasn't hacked. If you didn't end the task yet, you will get hacked. Iya, yes God. Because last time when I noticed I remember my cousin Ame, Iya, Amer. when he was doing some less, he Huh? said that every time he could like comment to like have the Robux filled up with some fake Robux, the Mhm. Robux just instantly being real, and he got hacked for doing that. Oh, Or maybe really? banned. So how did he recover from that? What? Reinstall the system? How did he recover from the attack, from the hack? No idea. He didn't tell me though. He only told me when he Oh. got hacked because of doing the fake Robux thing. Oh my God. Oh, I literally told my friends that he was hacked once, that's bad. or maybe he got banned for doing that. Oh, really? How we can recover? Probably by restarting the system or reinstalling the system or the robot.
Pa 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 na no dun 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 dun. Pa 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 na no. Mm, 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 mm. Pa 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 na no no Oh, no. detail. God, have What? you seen the dance of apa? Aduh, superhero yang Avengers itu apa, God? Deadpool. 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 Bisa bikin animation gitunya nggak ya? Susah nggak ya? Agak deh. I did made it. Really? I did, Seriously? yeah, I did make one on this one, Seriously? but not fully because You should I post did it. make one on this dummy but I didn't make it fully because it was hard, so I can't because I was Yeah, too lazy for it. it is quite Yeah, simple, yeah. but Pa 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 no 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 bener no kan, no. bener kan? That's Hmm. good. Kalau udah jadi, Arslan ngumpet nih layarnya bahaya nih. Tiba-tiba, ya. Hey, pa 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 na no. Tuh, 3, 2, 2. Nah, Almer. Hey, Hello. Ame. Hey, Here we go, Almer. Hello. the one who I mentioned about how got banned from filling up some fake Robux. Yeah, Gadi just told me about you being hacked, Almer. Do you want to I'm tell in us? ban. I'm in ban. I'm banned. Okay, not hacked. How long have you been banned for that, Almer? He's not yet connected to the audio, I think. Almer. If he was loaded, do you know what I'll say? I don't know. Hey, mother. I don't think so. He hasn't. Hey, mother. I would say that to him because he's on bad. He's on Chris. He won't. Man. Yeah. Okay, let's test it out. It's going well. Ba Today- ba ba na no dun 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 dun. Panas nggak sih Ars di situ? Astaga, Kak Cika udah kayak ikan kepanasan. Too hot. It is too hot. Ba 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 na no dun dun. Hai, Hello, Amer. Share your screen, Mer. kita ngapain? Lanjut dong. Lanjut mau- yang Amer mau diganti yang lain. Mau Kak Cika kasih yang lain. Tunggu. yang Amer tadi tuh kita kayak belum jawab deh. Amer tuh baru kedengeran suaranya sekarang tahu. Mer. Mer, Piko CTF aja mau nggak? Iya itu tadi itu cuma kita belum selesai. Oh iya, sok tuh. Yang terakhir itu loh. Oh, yang itu nggak. No, not that one. Ganti yang sama ini, yang sama Fahim. Kayak warmnya nge-warm lagi deh. Aduh. Asal maaf. Ars jangan suruh Kak Cika ngetes, nggak mau. Aduh. Tas manajernya pelan banget. Ke atas. Kalau kita runnya di Replit, marah nggak ya Replitnya? Kita ngerusak sistemnya dia. What's up, brother? Oh my god, banyak banget. Langsung di-ban. Apa ini? Ctrl C. Gak bisa, ini background. How to... Sistem activity monitor. What do you? Amer, login Get dulu. proses warm terus stop proses gimana? No. Aslan pakai Unix ya. Kalau pakai Unix di kill aja, kill PS aux, udah gitu dilihat nomornya, udah gitu di kill nomornya. Nggak bisa ya?
sign up dulu Mer kalau belum Mer. Sign Udah up. deh, perasaan aku deh. Udah yuk. Kak Cika juga ngerjain deh biar sama-sama. Taruh Piko ya. Piko CTF. Piko CTF. Hold on. Piko CTF. Mana Piko CTF? Cika juga login biar ikutan. Mer pilihnya yang udah ada. Oke. Kita pilihnya yang ini aja, yang pendek aja. Aku shutdown look aja. at this. Kamarisa, look at my Kazatsky cake. Miss, Mrs. aku God, gak mau what is bikin it? virus, Miss. Aslan keputus. I think his Amer. Wi-Fi is trash. I think his Wi-Fi is so trash that he has to throw away his Wi-Fi. Yeah, probably. Let me check it him on WhatsApp ya. Yeah. Mana Aslan? Alright, now that's enough. I'm gonna make another one. Mm, 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 mm. Mm. Oh, kayaknya kena virusnya sendiri deh ya. Kayaknya kayaknya Aslan kena virus sendiri. I Dia will make nge-restart something sendiri sus. gara-gara virus. I will make Sendiri something ke sus. sendiri. Oh my, something sus. Oh my God. Wait, I'll make this guy. Amer ngapain? I'll make this guy. Ya. You'll see, you'll see, you'll see, you'll see. Sus. Sus. Arya kok baru muncul? Kak Cika lupa neror. Ay, ya Allah, Arya. Maaf Kak Cika, aku lagi gosen juga, jadinya kelupaan. Iya, Kak Cika juga mau neror kok jadi lupa ya. Tadi nyari ke mana, Arya? Yuk ya, Arya berarti lanjut yang minggu lalu kan? Ya, masuk ke seragam lucu. Aslan kembali lagi. Miss, kamu bikin virus. Itu gara-gara virus ya tadi ya? Ah, What the heck? Huh? Barusan gara-gara virus jadi nge-restart, bener. Ya udah, kita bikin maksudnya bisa kayak kalau buat terbukti emang. kalau misalkan kayak ngebikin worm buat farm kripto bisa nggak sih? Farm kripto. Kalau semudah itu Kayak buat orang-orang udah ngitung pada kaya. kripto. Kalau semudah itu orang-orang udah pada kaya dong, Ars. Ya nggak sih? Ya nggak? Ada nggak sih? Coba tanya ChatGPT bisa nggak? Ntar dulu satu-satu ya. Aslan dulu. Amer dulu. Amer lanjut dulu ya. Pilih Oh yang my mana? god, ada crypto mining malware. Mana? Di ChatGPT. Aduh, Kak Nggak Cika jadi ada. pengen ngerjain. Tunggu. Tunggu. Ada. Oh ada ya? Ih, kacau. Tapi udah jadi. Tapi kalau Kak Cika tuh kayak gitu pengen ada Crypto GitHub. jacking namanya. Pengen lihat codingnya. Dia pakai apa bikinnya? Ada di Sembunyi dalam device terus ngecuri datanya. Nah, terus Curi dia resource-nya pakai buat resource-nya ngemain ya. Bitcoin. Dia nyuri resource-nya. Ya. Ntar, Arya terakhir tuh apa ya? How to make crypto jacking software? Ya, Kak Cika lupa. Arya terakhir apa? Oh, Python ya. Oke, Arya tuh ini kalau nggak salah tunggu. Miss, lebih kenapa tuh, Miss? Coding.io nggak mau, app EduBlocks nggak mau, Arya. Python challenge. Try hack me Python basic, Python principle. Oh iya, Arya kita terakhir tuh yang jelek compilernya, Kak Cika inget. Oh iya, yang compiler itu. Ini kan, males nggak? Atau mau ganti yang lain? Benci banget. Ganti aja yang lain, itu ngaco.
compilernya. Ya compiler lagi. Tapi yang ini ntar lo Kak Cika cari lagi ya. Tapi ini cek IO sebenarnya seru, cuman Arya nggak gitu suka. Tapi taruh. Apa maksudnya cek IO? Mm. Kalau try hack me kan udah tamat Arya yang Python. Kak Cika coba cari ya Python Reels. Nah, Arya mau nggak yang ini ya? Nih ya Kak Cika kasih Arya mau cobain nggak? Nih, ada 3 tapi ntar kita cek dulu. Nih ya, kita cek dulu ya buat Arya ya. Let us check. Aduh, ada aja di mana-mana ini mah. Star skills, hacker rank, coding bat. Coding bat bagus nggak sih ya? Ini aneh ya. Coding bat, satu lagi apa? Exorcism. Oh, exorcism. Commercial. You gotta look at this. You gotta look at this. Look at this. Astaga, what's this? Ini siapa? Ini Almer. Oh, Mana Commercial, look God? at this. Commercial, look at this. Yes, God. Look at this. Wait, please. Okay. Let me see. Wait. Hey. Woi. Oke. Oh, ini part of itu nggak sih? Deadpool nggak sih? Alah, Nah, yang susah sih buat them. Yang hold up. I haven't seen one thing about this. Arya, yang exorcism aja. Oke. Kalau susah nggak? Coba kita cek nanti. Aku lagi bikin akun. Nama Boleh. saya Bathtub Living. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 harusnya. Oke. Ntar ya, Kak Cika. Kak Cika sambil ngecek ya. Amer lagi bikin apa? Kali ya. Kak Cika tadi. Open game. Ih, lalat. Cobain OpenGL atau apa gitu nih. OpenGL berat tuh. Buat bikin game kan 3D. Takut. Nah itu. OpenGL. Ntar, apa ya buat Arslan ya? Buat OpenGL. Arslan pernah coba G-Develop nggak? Itu buat bikin game tapi cuman itu nggak sebenarnya nggak nge-code banget sih, nggak nge-code sih. Pakai ini ya dia, pakai toolsnya dia. Bikin apa ya? Virus tuh sebenarnya rame, cuman yang gitulah bermasalah dengan sistem kita terserang juga. Bikin apa ya? Yang bener ya. Itu super itu udah ya, super itu berapa ya? Juga Kak Cika belum selesai itu. Tetris. Oh, Aslan. Harus bikin 2048 yuk. Apaan? 2048. Oh my god, 2048. Itu tuh Kak Cika coba gimana caranya kita collisionnya biar dia ngejumlah tuh gimana ya caranya? Nggak maksudnya efeknya sih susah lah udah ya. Tapi kalau misalnya manual aja, misalnya nggak usah pakai animasi atau nggak usah pakai visual Itu gitu. mah mudah. Gimana sih nggak ngerti lo Kak Cika? Gimana ya? Aku ngerti banget loh. Nggak, efeknya gimana tuh kalau ngoding? Maksudnya kalau GUI-nya gimana ya? Kan sebenarnya prinsipnya pokoknya kalau ada 2 sel dia berdua, nah jadi dijumlah gitu aja kan. Tapi kan yang susah dia bisa slide ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri itu yang Kak Cika belum kebayang. Itu mah bisa. Aida, ya udah bikin lah sana cepet. Nanti Kak Cika. Bisa aku nggak bisa login. Nggak bisa, ya kenapa? Bentar ya.
Coba kalau nggak pakai, coba exorcism kalau nggak pakai loading bisa, nggak pakai login bisa nggak ya? Sign up udah ya. Ya udah langsung join aja tapi takut hilang. Nanti area ulang-ulang terus. Ini coding bad nggak usah lah jelek. Exorcism aja. Wow. Nah. Gad, kasih musik lah Gad. I can't. Alvin I already have to do 2048 the ya, Miss. music. Oke. Pakai C atau Kita pakai Look at this. Look at Mer this pilih lead yang dari. gampang Mer. Web Decode udah bisa. Hebat Almer, hebat. Yang easy aja Mer, di filter yang easy gerak. Hajar easy-nya dulu, nanti baru masuk medium, baru masuk hard. Jadi kita nggak perlu botak duluan. Kamarisa, look at this. Look at this dude. Look at this dude. Coba Gad, dibikin. Look, wait. Nah, bro, you playing something devious. No, Apa sih Mer? I will forbidden you. Kita nggak ngerti deh. I don't I understand will- ya. I will. Nah. You do this, I will kill you. Apa sih Mer? Nggak ngerti demi Allah. You don't need to know. You don't need to know. You don't need to know. Gad, don't do something ridiculous ya please. You don't need to know, Kaceka. You're devious ass. He's doing Alright. something. Oh, Is it bad? you don't Alvin need to know. You don't need to know. 2048 ya, Miss. You're devious. You're down Aslan jadi bad. bikin itu. You're Zestia. Bro, Miss, kalau di GitHub nanti GitHub-nya penuh atau nggak apa-apa? Apa harus say it Nanti again. GitHub-nya penuh nggak sih? okay. Masuk kita bisa penuh emang? Kak Cika nggak penuh-penuh dari dulu. Emang ada batas kapasitas GitHub? Nggak sih. Oh. Tik-tak. Oh, smoky balls. Let's just hop straight into it. What's a dog, dude? What's a dog, dude? High frequency troubles, binary. Ini bakalan susah nih. Mer, lihat lagi ada berapa orang, cuma 68 yang nge-solve nih, susah. Jangan yang susah dulu, gerak. Nanti kepalanya kepulu. Ntar otaknya keburu pegel. Arya udah bisa ya? Hooray, 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 hooray. I wish you could just. Aku pakai C, aku pakai C. The bed Masa pakai C? back thing, you know. Boleh. Oke, cek. Konsol atau mau cobain konsol nggak? Boleh, sok boleh. Kan juga bebas. Cuman, Miss. Tapi konsol susah tahu. Nanti gimana GUI-nya ribet tahu. Kayaknya paling gampang kalau kata Kak Cika pakai itu dah Node.js gitu yang JavaScript-an deh. Biar jadi tampilannya bagus. Kita tinggal menunggu area login. Aku lagi screen share awas. Aku lagi screen share awas. Oh. Super SSH lihat. Oh, nih kayaknya gampang nih. Cobain aja, Mer.
23.000 orang yang mengerjakan kayaknya sih bisa lah. Amer kan jebolan try hack. A, I, A, B, sobat. Apa. Oh, miss, cuman miss. Aku bingung aku ngapain. Mar baca dulu. Nggak jadi bikin itu. Cuman miss. Nggak jadi bikin 2048. Gak mau. Oke, bikin nenek. Oh, Ars, mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Tapi ini Kak Cikap sih sudah jangka panjang. Tapi kita mungkin nggak sih bikinnya Ars bikin. Arsan tahu ini kan? Tahu misalnya Arsan buka code Wars gitu ya, atau bukan. Misalnya kode saya gitu atau Toki gitu. Itu kan kita masukin coding kan di compile Ars. Terus dia bisa tahu nih codingnya bener atau salah gitu. Mau nggak bikin? Maksudnya apa? Jadi kita bikin compiler. Jadi kayak misalnya gini, Arsan bikin website. Terus nanti Arsan bilang ke Kak Cika, coba bikin kode untuk menjumlahkan 2 bilangan dengan fungsi gitu ya. Terus Kak Cika bikin. Terus nanti kalau salah tuh compilernya Arslan bilang ini salah, belum benar gitu. Ini belum benar, belum sesuai, nggak dapat nilai. Ini tuh salah. Ya. Miss, aku jadi punya ide. Nah, aku mendingan learning mode atau practice mode. Nah, apa ya bedanya ya? Tunggu. Learning aja, coba learning dulu. Miss, Miss. Online editor. Aku jadi punya ide, Miss. Ya, idenya gimana coba Ars? Jadi aplikasi buat nge-generate si make list. Hah? Ngegenerate Itu loh apa? yang dipakai buat nge-si make. Oh, Maclist. Nggak akan Huh? susah. Berarti Enggak. baca directory. Enggak, jadinya bakalan kayak ada jiwanya, terus nanti bisa lebih mudah jadinya kalau nggak pakai itu. Oh, boleh. Ih, susah tahu itu nggak susah. Jiwanya ntar susah gerak. Ya sok cobain. Tapi lo Tapi level. jiwanya nanti susah ya. Mm-mm. Itu low level tapi ada jiwanya lah. Berarti bahasanya low level tapi harus kerja keras bikin jiwanya, Mak. Kalau yang gampang bikin UI, kalau levelnya susah ngodingnya. Ih, berhasil. Area lanjut. Nah, start in editor. Sekarang disuruh apa? Aku Nah, ini jadinya. masih learn ya. Kalau udah bosen baru nanti area yang tadi yang train. Kalau ini terlalu gampang. Coba Almer berhasil nggak? Mer SSH itu adalah secure shell. Jadi kalau misalnya Almer nih mau login ke server yang ada di remote gitu, kayak misalnya Almer punya server di mana gitu ya. Nanti pakai SSH. Jadi nanti Almer tuh dari komputer rumah misalnya mau buka komputer sekolah. Ada loginnya pakai SSH tuh secure shell. Itu nanti komunikasi komputer Almer sama komputer sekolah lewat internet tuh di encrypt gitu. Nah, coba kalau itu bisa Almer ini. There we go. Ya, there you go. There you go. Mau lihat story-nya Arslan. Ya ampun, Arslan. Ini siapa anak? Siapa di dalam kantong, Ars? Ih, lucu banget ya. Ya Allah ya Rasulullah. Apakah ini orang? Apakah ini boneka? Namanya aku boneka. Dia kok bisa masuk ke dalam tempat sih? Ya, ini anak segede kaos kaki apa gimana? Emang segala sekali. Banget. Giti genor. Git ignore. Giti genor buat apa sih, Miss? Gini ya, Ars gini. Kak Cika kasih. Jadi git ignore itu sangat fatal ya. Kan Kak Cika pernah ini ya bikin coding buat Bitcoin. Nah, kalau di Bitcoin itu kan ada ini ya, ada wallet, tahu nggak Ars? Nah, kalau kita ngoding Bitcoin atau blockchain, itu kita harus ada kode walletnya kan sama loginnya kan. Arsan kebayang nggak? Di dalam codingnya tuh ada kode wallet gitu. Jadi orang bisa transaksi pakai dompet kita gitu. Nah, Kak Cika bikin coding itu sama teman Kak Cika, dia bikin. Nah, dia upload lah ke GitHub. Nah, ternyata ada bot di internet yang dia nyari-nyari kode wallet di GitHub dan dimanapun gitu. Jadi kalau kita upload,
Sama dia tuh diambilin tuh kode-kode, dia curiin duitnya, dia ambilin Bitcoinnya. Jadi dia bisa transaksi kalau tahu nama wallet sama passwordnya kan. Itu karena apa? Karena nggak di git ignore. Nah, dia main upload aja ke GitHub. Jadi semua kodenya naik. Nah, sebenarnya kita bisa misahin. Misalnya ada kode yang nggak mau kita upload gitu karena ada password atau apa. Nah, itu pakai git ignore gitu. Oh, siap. Dan itu terjadi terus ya teman-teman kecil. Cara Gue pakai punya gitu kode, gimana sih? gue upload nih ke GitHub terus ada password Cara apa? pakai gitu gimana? Ada di situ perintahnya, tinggal ditaruh aja di atas yang mau di ignore yang mana aja gitu. Soalnya kita suka masukin ini juga, harus hati-hati kayak kode wifi gitu. Kadang-kadang kan kode wifi kita ada sama dengan kode apa. Orang tuh suka nyari aja password-password di GitHub tuh. Bahaya lah udahlah. Jadi itulah git ignore. Ntar gimana ya cara chat GPT aja deh, kalau gitu gue lupa. Arya. Itu tadi Oh, dikasih kode kan di yang pertama disuruh bikin fungsi yang return hello world. Kak Cika. Nah, aku malah nge-delete semua itu, bikin print hello world, Oh, salah. salah. Aku lupa cara bikin fungsi. Bikin fungsi tuh gini sebenarnya. Gak usah. Yes, God. I just made this guy work and look. Don't do something silly like what Almer did ya. Like what Almer said ya. Arya tunggu. Oh my God. Mer, what's wrong with your cousin? Ini apa? Are you? Udah pantatin ya, Gan. Kan nakal ini. Kacau lah. Dev hello tar hello. Return ya, disuruh return ya. Hello gini nggak sih? Ya. Then I can dox you. Coba rantai. Box, I can dox you now. Udah. Arya gini doang. Oke, makasih. Nah, sama. Ayo semangat. Itu complete exercise ya harusnya. Ini tadi Kak Cika mau ngapain sama Sonia? Tadi kita mau ngapain tadi? Oh, how to use git ignore. Wait, tunggu. Aku keluar dulu. Tunggu Kak Cika. Nanti abis ini aku udah bikin akun itu. Terus ini sekarang ngapain? Klik Nah. ini. Tunggu ya. Ini Kak Cika kok ada ini di sini? Oh, pantesan Kak Cika lagi ngoding. Tunggu Arya sabar. Sekarang complete view track documentation. Coba. Nggak usah dong. Learn. Oh, kok gini sih? iPhone. Nah, ini baru sampai sini, Arya. Berarti kita go to ini, keyword exercise. Continue in editor. Mark as complete. Mark as complete. No. Yeah, I think I'm going back to try hack me. Oke. I'm not doing this no more. Oh, oke. Arya, boleh. Ini nggak mau ya, terlalu susah ya? Atau nggak suka aja, Amer? Ribet aja. Ribet ya? Ntar ya, Mer, nanti cek ya. Ntar lagi. Butuh beberapa yang harus di-download. Ya ribet. Your journey ini ya, basic ya. Sekarang, dikunci learn-nya. Kenapa ya? Basicnya harus tamat dulu Iya, kali. bentar. Tunggu. Learn. Mer pilih dulu. Kak Cika sambil ngecek yang Arya. Kenapa Arya nggak bisa lanjut? Oh, name assignment sekarang ini ya. Arya baca ini kan. Ini kan bikin function menjumlahkan gitu-gitu ya. Coba ya kita cek ya. Learn. Tapi ini kan kok nggak dikasih itunya sih?
Coba susah nggak ya nih? Ini aku udah belum sih? Ini apa sih? Tunggu Arya sabar. Eh, Mer mana yang belum? Ntar Mer kita cek Arya dulu ya. I've done this. You've done that. Kayaknya Almer share screen-nya beda deh, salah deh. Hmm. Kak Cika ngelihatnya itu, ngelihatnya Oh, browser bukan ini, bukan. there we go. I've done this. Oke. Ini kok tracknya Arya gini sih? How about red TV? Nah, Holy. completed ini kan. Oh, Gini banyak masa nggak bisa next sih? Oh, publish ya. Oh, oke. Publish ya. Ada apa? Ada apa? Prices. Masih dekat. Ini Arya mau yang mana? Ntar dulu ya. Bentar, Mer. Kecil. Ada dulu. Mau itu Arya. Awas susah Oke, loh. coba. Ini kalau nggak bisa back aja. Almer kenapa? Almer. Gadi kenapa hilang? Gadi, Nah, he where be are planning on you, something Gadi? dubious again. Mana Mer coba. Hah, ini apa? Miss, aku udah nge-update file toolsnya aku di GitHub. Oke, jadi gimana dia? Dia Kak Cika. ditambahin file encryption. Oh. Udah bisa pakai git ignore-nya. Iya, aku pakai yang default buat cek. Oke. Buat cek. Ada kamu ngapain sih? Mau itu Oh iya sih, tadi. Magnus generator. My share screen is gone because I need my hands to take a break. Oh, okay. Please let me know if you're ready to get back ya, God. Share your screen. I wanna see. Ini deh animation yang satu misalnya loncat sama lari, sama yang itu Deadpool bagus tuh pakai lagunya. You can't attach some music on. I already tried Oh, everything, but it's just lags and makes Oh, me got out of the Roblox studio. too bad ya. Oh yeah, probably it's some problems with like copyright too probably. Okay, God. Just make the animation that we will use in the game, so I can start doing the code. Miss, gak jadi deh, Miss. Jadi yang tadi make listnya nggak jadi. Kenapa itu? Susah. Nyebelin Enggak, UI-nya apa nyebelin ininya? Pamer yang mana? gak Red jadi. ini. Aci kamu nyobain yang nggak jadi. Aci mau nyobain yang Amer. Kayaknya try hack nih. Terus Kak Cika udah deh. Learn red team.
Oh, let me check. Hmm. Ya, learn red team. Amir yang mana sih fundamentals ya? Udah, Kak Cika udah tamat. I have done this. Tenggorokan gatal, pilek, dan batuk di daerah. Kamu butuh Fix Formula 44, sirupnya yang menghangatkan tenggorokan. Hey Siri, what's the weather like in New York tomorrow? Expect Nice. partly cloudy skies, mainly feeling tomorrow. Oke, sekarang kita cek di sini. Kita keliling dulu. Arya gimana? Aku lagi gak ngapa-ngapa. Ntar Kak Cika cari ide. Tadi kan idenya Kak Cika itu ya, bikin compiler sama bikin virus gak mau, berarti apa ya? Bikin 2048 enggak? Oke. Gimana kalau kita duplicate files udah ya, yang berguna-berguna gitu tuh emang tuh. Udah. Semuanya Kalau dalam file tool, semua gak ada yang ngeliat. soalnya kan kita kalau punya device penuh kan paling paling gampang tuh ngebuangin yang sama kan. Kalau kata Kak Cika, filenya di hash aja. Kalau hashnya sama, berarti dia sama kan. Nah, udah hapus tuh. Eh, apa ya harus ya? Hmm. Oh, fragmentasi, fragmented. Bikin ini mau nggak Ars? Disk disk ini eh, disk analyzer. Jadi ngecek gitu, dia udah isi berapa, yang nanti misalnya doc ada berapa mega, eh pi ada berapa mega, sistem ada berapa mega, ada berapa giga gitu, mau nggak? Itu itu seru juga sih, itu dibikin kayak pie chart gitu, atau kayak jadi ketahuan, oh nih ternyata gue banyak file PDF nih gitu, atau banyakan screenshot nih misalnya gitu. Bagaimana Ars? Itu kayaknya oke deh. I think so ya. Mana. Ketika lagi nyari ide. Arya gimana ya? Itu in progress available. Coba. Kenapa cuman bisa satu ya Kak Cika tuh? Itu tuh bisa banyak loh. Kalau Arya gini. Oh, exercise dulu sayangku. Masih lock in progress. Di lock semua. Gimana caranya ya? Kita nggak boleh. Gimana caranya nge-unlock? Oh, pada di unlock semua. Taruh. Coba deh kalau praktis. Ini praktis ya? Kalau learn gimana? Ini basic.
Nah, ini kali ya. Ini kayak ntar ya, Arya sabar ya. Kak Cika cek dulu soalnya ini. Kan Arya udah belajar di sini. Comments tuh gini-gini. Bentar. Tunggu. Buka pintu dulu. This is going to be a simple application which generates a QR code based on the input string and saves it to a PNG file. Despite its simplicity, OpenScale applications will to still at the same area of snippet. Aduh, yang Arya mana tadi? Arya, share screen lagi. Kak Cika masih mau ngoprek. Arya. Between the correction size and the length. Mana Arya? It's like one-sided image of an overseas trip and buying another car. And if you want to have both, then you might consider buying a used car and have an overseas trip in a budget. Not a bad idea for all. Coba ya di Kak Cika bisa nggak ya? Landmax is always a great idea. Inspire what someone invents will, but check the project requirements and licenses first, especially if you want to sell it later. Not that someone might ask for much, someone would pay for very basic generated. Ya, kenapa? Kalau share screen Kak Cika mau lihat ya. Tunggu, Bes. Aku pengen kayak ngebikin QR generator yang Oh, bener. taruh risotto itu kayak PNG dalam Boleh. misalnya sebagai That's a good PNG. Terus Hah? gak pakai library apapun. Maksudnya? Jadi dia kayak belajar cara jadi itu. bikin Dia kan ada QR kayak code-nya. library buat bikin QR code. Nah, ini mah Gua nggak bikin pakai sendiri itu. gitu. Iya. Boleh. Aja Berarti, tapi basically itu bikin biner loh. Soalnya kan, ya kan, nge-generate random biner. Tunggu, Arya tunggu sabar. Kok nih gini sih bentuknya aneh? Tunggu, learn more. Kenapa dia nggak berbentuk track sih? Yang Kak Cika tuh bisa geser-geser gitu. Ini silabusnya apa? Silabus. Tunggu, silabus. Silibasnya apa silibas? Udah praktis aja deh. Nah, ini praktisnya gini lagi. Tapi pada lock. Ntar ya, Kak Cika cek yang Kak Cika ya. Yang Kak Cika kok nggak gitu ya? Join the Python track. Tunggu. Oke, loginnya with GitHub aja ya. Siap. Bentar Arya, sabar. Kak Cika login pakai GitHub, udah masuk. Completed 0. Udah. Hello world. Oke. Berarti kita harus selesaiin si Guido ini, Arya. Ntar Guido ini berarti harusnya udah in progress kan? Ini berarti tinggal di finish aja, sabar. Start in editor. Ini. Nah, instruction. Name assignment. Function def keyword. Ini Arya harus kayak gini ngasih namanya ya. Dengan Nivea Men Deep Espresso Deo yang membuat wangi dan melindungi. Tapi kok dia susah ya? Aku pengen ngambil kopi habis biar kayak serius gitu, bis. Apa yang biar kayak serius? Biar ngerjainnya serius. Boleh. Saya serius.
Wah, pakai kopi. Saya juga pakai. Arya ini bikin ininya berarti stuck get help. Helpnya muncul kayak, oh, tes 1 define expected. Oh, define expected back time constant. Berarti Arya bikin di sini const saya 10 gitu. Itu nggak sih? Calculate remaining back time. Oh, tinggal ngelengkapin ini aja, Arya. Tinggal ngelengkapin ini aja. Result coba. Apa ya? Learn more. To look at QR codes and how they're formed. QR codes, Mau. the 2D array of pixels, which are one color represent 0, or a contrasting color represent 1. Ya, terlalu They susah. can Ini range kayaknya a version aneh. of 1, which is 21 by Taruh 21 Arya ini pixels, aja deh kalau we're gitu. looking at in this video, Oh my god, 40, aku tadi 157 nge-bottle flip kopinya, terus sekarang waktu dibuka langsung One of the muncrat. easiest ways to identify a QR code. Asal nggak kena komputer deh, ah. These patterns are the same size and occur on QR code. Sabar ya, Kak Cika lagi mikirin nih gimana Arya supaya nggak terlalu mumet. Position Ini and Kak Cika aja rotation soalnya of bingung code. urutannya gimana ya. Kenapa dia Larger nyusahin gini sih versions also include si smaller extra alignment system structures. ini. However, the version 1 Ini code apa we're sih? looking at here does not include any of these. Oh, kalau mau lokal The ya. next structure that occurs on all Nggak, QR codes is nggak the mau. timing structure. This pattern aligns with the edge of the outer positioning squares and alternates between the two colors of the code at a size of 1 Nah, ini pixel. kan Arya function udah This tahu allows kan the gini. reader to confirm the Ya, version of this code. komen udah Kalau tahu bikin juga. Konsanta kan kayak gini, komentar Arya udah Waktu bisa kan. second aku disuruh melakukannya dengan mandiri. Format of the data. Semuanya riset. Aku juga tidak tahu kenapa. Ah, gini ya. Tadi kan ada soal ya. Nah, soalnya tuh ini ya kayak gini ya. Ya kayak expected back time-nya 40. Terus kita hitung back time remaining-nya berapa. Terus kita kalau masak, misalnya kita mau masak berapa menit, perkiraannya berapa gitu, preparationnya berapa. Terus dihitung, ingat gak Arya kayak ngitung keranjang itu, ingat gak? Terus Enggak. dirapit. Ya ini kayak gini, tapi dia kok rumit ya, kurang oh ini. And each can be represented by a formula Gimana ya biar gampang, sabar. to determine which pixels are masked. Larger versions of QR codes can also include a Amis format section pusing. that specifies the version code. Apa code word bisa lebih gampang nggak ya? Version 1 code like this. Pusing. Version Ars. 2 not present. Kecil-kecil pusing ini. Error correction for the Sama file. Arya berdua lagi pusing gitu. All of the formatting data is mirrored in both sections of the formatting pattern. The next part of a QR code is a single bit, which is always represented as 1. This bit is not required for the data and also not Oh, ini sih ya. required for formatting information, so it is relatively unused part of the code. Once we have this added, the remainder of the code is used to represent stored data. To look at how this data is stored, we first need to look at what the individual bits are arranged in. The data starts in the lower right corner, starting with the most significant bit of the data. This pattern then follows a zigzag pattern, working its way up 2 columns Apa namanya? of the data space. Then continues back down the next 2 columns, continuing in a right to left order to the bottom of the data space. This pattern continues in the same manner through the remainder of the space, following a general right to left up and down pattern. However, jadi in Arya. larger versions with alignment patterns, this pattern does change slightly to navigate around these fixed sections. Nih Arya ya. The first 4 bits in the data specify the type of encoding the data is stored in. This includes numeric, alphanumeric, kanji, whole bytes, as well as other more complicated structures. Our data Tadi masa login deh Arya, kasih so we'll latihan leave aja. that encoding as the format in our example. A QR code is able to store multiple different data types in the same code, where each section starts with its own specific indicator. The next byte of data stores the message length,
Our message will be 14 bytes long, which is represented in binary as 00001110. Mana sih Python? Using our existing color scheme of black for 1 and white for 0, we can transpose this data into the message length section of our code. As we now know the length of the message, we can show the 14 bytes that will store this data and start to fill in the bits representing the data we are storing. The first byte store is the ASCII Nah ini ya Kak Cika kasih soal ya. represented with the following bits. We can then transpose these into the Hey, Winner, mana Winner? Aduh. Kita balik jam 9. Easiest ya. Balik moten ya. Punya kita sini ya. Jangan semua di atas. Nah gini ya Kak Cika udah Memang ada banget. kata library. Oke. Sekarang kita pilih yang Arya mau apa ya? Jadi semangat gue minum ya. Pamer Error correction. array of pixels have been filled, quarter of the year. completed QR code. Eh, One more step to follow to coba finalize. ini ya. When scanning a QR code, large Aduh sections Arya ya. of identical pixels can cause Coba deh issues, ini Arya bisa nggak? so we want to try to reduce the pixel group. Kok gini sih? Kok gini sih Arya semuanya bingung Kak Cika? Kok nggak seperti yang ini sih collection coba? Lama. Language-nya kan Python. Aduh, Python. Oke, sorting sebagai easiest. Nah, Aku coba nge-scan ini ya. This ensures the reader Boleh, is boleh. able to distinguish the code from any background noise. Ih, James Explain sih bisa. We Kok have a bisa? working QR code that can be oke apa downloaded itu? from a mobile device that has Ini QR tutorial dari awal sampai akhir cara ngebikin QR code terus akhirnya bisa. Ini Arya. Aduh, ini kalau yang ngerti. Gimana caranya ini gampang? Ini kenapa sih pada aneh? Oh, astagfirullahaladzim. Praktis taruh. Kenapa ya? Gak bisa cari yang gampang buat Arya ya? How QR Itu codes para work. roti ya. Comment section down Guys, below. And pagi as ya. always, thanks for watching. Roti pakai selai itu aja ya. Ya. Selai peanut butter mau? Building a new Huh? website like this Ed, can pakai selai peanut butter ya. contact. What's the best way to collect payments? Do you need to connect to an external service? It can feel like you need all the answers before Data correction, harus ada data correction. They're cute. Welcome to another Apa itu? Bukan apa-apa. Arya mau yang mana Arya? Korea aja yuk. Tapi ini Arya bosan nggak ya? Aduh kecil-kecil takutnya. Saya kalau video Arya pasti nggak mau. Tunggu ya. Basic pasti Arya nggak mau. Getting started pasti bosen. Miss Ini- kayaknya. Kita coba ini deh ya. Aduh, ini apa? Dapat sertifikat, ayah tapi advance, takut nggak jadi. Yang ini nggak bisa di scan. Tar dulu, crash course aja ya, beginner aja ya yang ini ya, atau ini, IBM, ini bukan. Atau ini,
Ini aja. Yang mana ya? Pilih. Ya coba. Tapi kan kita takutnya coba enroll coba. Takutnya dia teh video gitu terus nanti Arya buat bete Au, au, au. kan? Google aja Google. Atau join for free juga boleh. James explains, where today we'll take a look at zeros. Ntar Kak Cika mau check out. Gimana Arya nice sense? Now that the message in our code is complete, we still have 10 remaining bytes of storage space, which is used to store the error correction data of our message. QR codes use Read Solomon. Read Solomon Error Collection. Solomon error correction sih, tahu nggak Ars? Sebenarnya error correction itu penting tahu. Jadi kayak kalau kita transmisi data itu suka salah-salah. Nah itu tuh bisa dikoreksi pakai Solomon code namanya. Jadi dicek gitu kayak misalnya, nih bit keberapa yang kira-kira oh gara-gara QR code ya? Ya Allah. Yang ini atau ini atau ini? Yang paling ini paling pendek. So here's what it looks like to do read solve. You start with some message. Okay, so let's just say our message is hello world. Coba Hello Arya, world. Arya udah pilih. Hello world. Hello world. Aduh Hari Peternes katanya. Ya udah deh. Kind of Gimana Arya match boleh. that message. And what I mean by matches here is the f of 0 equals h. F of Ini coding kayaknya lebih susah ya. sort of clear Mm-mm. what I did. Itu teh kuliahnya anak informatika, Kak Cika pernah ngajar waktu itu Ars. The Jadi itu judulnya coding, encoding, coding dan semester ini malah ngajar juga di tell you tuh coding So encoding. this process, I won't at this point go into the specifics of how we find that polynomial, but we find some polynomial of low degree that matches. And then we just evaluate that polynomial on a larger domain. So here I've put in between all the integer values here, we could evaluate it at 1/2 and 1.5 and 2.5. And the point here is that these values in the second column here, what I've written as QWERTY, view, IOP, it's literally just the sort of top line of your keyboard. You don't really get to choose those. You have a message, the message forces a polynomial choice, and then the polynomial Tuh kan, belajar polinomial, astaga, ya Allah. Arya udah bisa sign up, alhamdulillah. Semoga nggak nyebelin ya, Arya. And if you look at the code word, you can see it's twice as long as our original code word. Coba enroll. Every other letter here is actually the original message. Hello world appears as the first, third, fifth, seventh, Oke, ninth next coba. entry here. Apa ini? And the sort of redundancy that was Yang mana? Jangan yang susah-susah. is there in between. Questions about this process? What are these words? These titles aren't even titles anymore. They're sentences. Python for Data Science aja deh yang tadi. Coba, yang tadi apa? Ya itu aja ya, biarin ya, next aja ya. Red Salaman. Nih, Arya cuman bisa 7 hari, kalau udah harus bayar. Mau dilanjut apa enggak? Jadi 7 hari aja udah gitu Arya nggak usah lanjut, soalnya bayarnya mahal nih. Nah, coba. Ya udah. Harus retail ya, cobain ya. Which can get really abstract. Kita coba ya. Fields are foundational today. Select your country. From cryptography. Oh, harus ngisi dulu. Nggak usah Kak, Coursera nih ribet. Alamak, Miss. Some data from my computer. Kenapa sih nggak boleh pakai free aja? Tunggu. Arya tadi ke mana? Ini kita pakai free, coba In an Arya. send these packets no problem. But typically there's some interference between the Enroll two. for free aja lah. In particular, what if one of Soalnya, you nah, in Tony's computer will packets? Is there nggak mau login, mau free aja, boleh nggak? that will help us recover Bukan the jahat kan dia kan, nggak boleh. Oh ini ada, jangan for free aja. example we'll cover today called Read Solomon codes. Gitu. A packet. So for example, 2 extra packets.
and will be able to Emang itu cuma sign up aja. Nyebelin. Nggak, kita sebel Kak Cika tuh. Apa Yang yang sebel kan tinggal ganti cursor aja atau emang complicated ya? Iya. Oke. Udah deh, taruh. Kak Cika tenang dulu. Taruh Arya, sabar. Kak Cika tuh masih penasaran yang ini, sabar ya. Ini tuh harusnya ada tracknya, biar Arya tuh, nah kan ada badges-nya. Ini aja deh, challenge aja coba explore. Jadi biar Arya tuh latihan-latihan gitu. Get started deh. Nah ini aja deh. Kayaknya lucu nih. Oh, Mer anteng ya, get started coba. Habis ini Kak Cika cek alamnya. Aduh, Hemming. Nggak boleh pakai Python ya, Mbak. Nah, ini nih. Lihatin ya. Nih ya. Ada, nih. Arya bisa lihat ya di sini. Ini ada latihan-latihannya nih. Arya ingat nggak kalau yang ini nih? Kalau ada yang gambar Python, berarti Arya bisa ngerjain pakai Python. Nah, Arya bisa nggak selesaiin yang leap year ini? Leap year ini tuh soalnya adalah gimana caranya memastikan kalau suatu tahun itu adalah kabisat atau bukan. Arya bisa nggak? Nah, ini nih challenge-nya. Ntar lo instruction atas. Oke. Tapi kok nggak boleh ya? Ini easy. Tapi masih lock. Kenapa sih? Kenapa sih orang-orang pada nyusahin deh? Ada tapi di lock gitu. Jadi nggak bisa dikerjain. Nggak boleh milih. Semuanya lock ya. Oh my God. Terus gimana cara kita latihan? Yang itu suruh bayar, yang ini kagak boleh lewat. Sabar aja berarti. Sabar ya, tunggu. Atau ada yang mau intro yang di Try Hack Me aja? Oh, di Try Hack Aku Me. ikut Kak Cika aja sih. Arya jangan bosan dulu, sabar sayang. Ketika Aku tidak bosan. Iya, takutnya bosan Aku yang cuma aja. Ya, kalau loginin yang ini ingat nggak? Ingat nggak? Coba. Try Hack Me itu yang waktu itu Python yang Arya suka. Ketika mau cariin yang beginner something gitu. Nah, itu deh kayaknya. Mes, ini harus juga. Mes, ini udah buruk banget. Aku kenapa pilih ini? Kenapa, Ars? Enggak, karena ini ada banyak banget. Jadi ya. Gimana? Nih. Kan ini ya, Miss. Yang bagus mana ya? Nah, itu. Bentar, Ars. Kak Cika lagi nyariin dulu buat Arya. Oh. Arya ini. Miss. Miss gak jawab. Ars. Mana? Ini udah ada. Jadi, Miss, ini contohnya. Ini tuh bagian sininya itu tuh encryption-nya. Jadi kalau dua-duanya kosong, itu tuh tinggi. Kalau sebelah Oh, jadi iya sih masih ada panduannya ya sebelah mana. diam. Kalau sebelah kanannya terisi, itu tuh berarti lumayan. Kalau bagian kirinya diisi, itu tuh nggak terlalu. Terus kalau dua-duanya nggak keisi, itu rendah banget. Terus ini sama ada garis di sini, itu tuh sama di sini, itu tuh ngenandain kalau QR code di sini, jadi itu nggak penting. Tiap QR code punya sama. Terus bagian sini 4 ini itu tuh menandain tipenya. Jadinya aku lupa di mana, cuman pokoknya kalau bagian
atas kiri Mm, itu tuh numerik, kanan alfanumerik, mm, bawah mm. itu tuh kalau byte, terus kalau kanan bawah itu kanji, biar nggak Oh, kasih tahu decryption-nya. oh bisa juga tahu ya. Terus bisa tahu itu juga ya. Misalnya set-set Unicode-nya apa gitu itu perlu nggak sih? Nggak tahu sih. Terus habis itu ini nanti ngeloop kayak zigzag, terus nanti bakalan kayak gini ke sini ke sini ke sini sampai ada tanda selesai. Tanda selesai itu tuh 4 kotak kosong. Terus Oke, habis oke. itu mulai bagian yang Reed Solomon. Ini berapa kali berapa? 16 kayak, oh sorry, 228 kayak 228. Oh, 220 kali 220. Atau berapa? nggak tahu. Oh my God, oke. Ntar dulu Arya, sambil Kak cari dulu. Sort di. Almer, Mer ada yang easy nggak? 7 ditambah 9 dikali 2 ditambah 5 berapa? Berapa? Tunggu. Nggak tahu. 86 kali ya. Tapi terlalu tinggi gak sih? Salah. 9 tambah 9. Arya mau ngerjain ini nggak? 9 tambah 9, 18. 23. Jadi 23 kali 23 ini. Sok 23 kali 23 berapa? Tahu. Arya cobain ini yuk, UA High School, tapi ini Oh lebih. iya, Miss. Terus bagian sininya itu tuh info format ya. Jadinya kan kalau misalkan ada 5 step berturut-turut sama-sama putih, nanti yang decryption-nya susah. Oh itu tuh nunjukin Heeh. level Jadinya decryption-nya. misalkan ini mas pattern-nya kalau kosong semua bakalan kayak gini. Kalau ini bakal kayak gini. Jadi kita tantain gitu. Nanti bakalan di decryptor harus kayak gimana. Oh ngerti. Aku gak ngerti sih, cuman Tapi berarti patternnya udah pasti ya. Kita nggak bisa bikin pattern sendiri ya. Iyalah, gila. Circle with P Arya ini, ntar dulu. it gives us this. Gadi kemana ya? Kok ini nggak bisa ya? Nggak keluar ya? Mesinnya kemana ya? Ntar ngecek Almer dulu. Starting at 4, we move 3. Mer lagi baca reconnaissance. Oke ya. Ntar Kak Cika mau terminate yang Arya. Kenapa mesinnya dia kok nggak nge-start ya? Fact of doing mod 5 constrains the outputs to 0. Coba start machine. And any integer is equivalent to 0, 2, 3, 4. In other words, this operation is closed. Jadi gini ya, nanti Arya cari di sini sambil Kak Cika buka baru deh biar Arya nggak nyangkut di sini. Nah itu sambil tunggu itu kita buka baru deh. Try hack me yang sabar. Let's try 4. Kita harus sabar. 3 plus 3 mod 5. Nah, kan lagi. 3 is 6. Kita cariin lagi sambil nunggu biar nggak waktunya nggak sayang And Python modular Basics. Ini addition. Arya kan udah ya Python Basics. It's Nah, number. kita sekarang cari yang Addition mod 5, it gives us this. search. Let's try 4 plus 3. Oke, sabar. 4, we move 3 steps clockwise. oh, Mes, aku ngerti banget ini, Mes. Apa? Gimana? Gak ngerti sih. Fact of doing mod 5 constrains the outputs to Control. 4. And any integer is equivalent to 0, 1, 2, 3, 4. In other words, this operation is closed. This also gives us an intuition for what subtraction would do. Let's try 1 minus 3. Apa aja deh yang easy deh buat Arya biar Arya mulai tapi nggak kasihan yang tadi tuh suka pada tiba-tiba susah. Kak Cika juga mumet. Coba 2. Sabar ya. Ini. Yang tadi exorcism tuh nggak jelas. This would Publisher. minus 3 to Wise guy. 3, where Nick. minus 3 is the added The inverse. iOS. Oke, kita cari sekarang. Ini aja. Let's consider a number a and its additive inverse minus a. The definition of an additive inverse is that a plus minus a equals 0. Aduh, Mes, pusing banget, Mes. Oh, Arya mah blockchain aja juga. Arya blockchain aja gerak.
Arya mau yang mana? Pilih. Ah, enggak deh. Ini aja 2021, 2023. Multiplied by the multiplier. Terserah. Here the Coba multiplier yang ini. inverse can be defined as a times Aduh, dia bilang nanti easy. Easy taunya kagak easy ya. the multiplicative inverse of 2 is 3, since 2 times 3 mod 5 Tadi kemana ya? Kok belum share screen lagi ya? is 3. Oh, nih matiin dulu yang ini berarti ya. Property we're performing prime, then all numbers Aku don't mau lihat videonya. inverses. Boleh, Can I boleh. look at the video? Multiplicative inverse Ya, look at it. Sok, boleh. Boleh. quantum arithmetic is hard to Sok, get. dipencet aja. Ya. For each of the operations is the same as regular arithmetic. But amazingly, even though the results are completely different, the rules they follow are identical to regular arithmetic. This means Kacika lihat that Aslan lagi. with the real numbers can be applied to Astaga, kamu mah udah belajar anak kuliahan atau ini, maaf. saying that if Wis pusing banget, Wis. Gila lah ini, gila. Let's consider a seemingly unrelated question. Given a list of coordinates x and y, how can we Reed and Solomon, ya Allah, Kacika tuh semester ini ngajarin ini banget dah. The method I'll be showing you today is called Lagrange interpolation, which gives a polynomial of degree n-1 for n number of coordinates. Let's consider 3 coordinates, 1, 2, 3, 2, and 4 negative. What we're trying to find is a degree 2 polynomial, a quadratic, that goes through each of these points. Astagfirullah, pusing buat Amer dulu. Oh, hello everyone. If you're looking for the holiday spirit, you are in the right place. If you're looking ChatGPT for the Cloud North AI. Pole, Cloud you're AI in itu the right sebenarnya place. lebih pinter If loh you're looking daripada for the ChatGPT. TriHackMe Advent of Cyber Cloud. 3, you are definitely Oh iya? in the right Cuman place. My name is John Hammond, and I cuman could bisa not dipakai be beberapa any kali, more terus habis honored itu nggak to be bisa able to help kick off this beberapa incredible, kali dalam satu fantastic, hari. and annual event, the TriHackMe Oke, Advent berarti of Kacika Cyber gantian ya 3. antara Cloud So hey, sama Jauh this lebih year, pinter loh. TriHackMe is Jauh going banget. above and beyond. Iya. If you don't know the game, if you don't know the usual Advent of Cyber, this is learning cybersecurity for free, for fun, for all the great things every single day leading up until Christmas throughout the month of December. So let's hop on over to the screen here. Let's take a look. There are prizes this year, over $15,000 worth of prizes, and that's insane. Of course, absolutely free, all online, accessible to anyone, and you get a lovely certificate all along the way. There are some incredible co-creators. We've got Neil Bridges, we've got Insider PhD, Cybersecurity Meg, Nomsec, Tiberius, Husky Hacks. You've got My Ugly Mug in there. This is going to be a ton of fun. So hey, we're getting into some super cool stuff this year. There are some topics that we're going to end up covering: web exploitation, network exploitation, OSINT or open source intelligence, cloud hacking, and a little bit of blue teaming. So Advent of Cyber, as I've said it before, it's all about having fun, getting new people interested in cybersecurity, exposing them to new technology that they might not have seen before. And all of this is meant to be beginner friendly. It's going to be guided walkthrough tasks, things that you'll be able to actually understand as you read through it and rock something new that you might not have seen before. The challenge listing is insane. The prize pool is insane. There are so many great things about this and some incredible people behind it. CompTIA is backing this, Offensive Security, PC Security, and of course, the one and only TriHackMe hosting this Advent of Cyber 3. So you can check out this link. The page that I'm looking at right now is on tryhackme.com/Christmas. And the fun will get started on tryhackme.com in their Advent of Cyber room, which will get started on December 1st. So, hey, I know what you're here for. I know you're excited and you're ready to jump into day one of the TriHackMe Advent of Cyber. So let me bring you down the rabbit hole here. I'm going to hop over to the tab that I've got this room open in, and let's get it started. I'm going to open up this task one here, introduction, where it just says, hey, welcome to the Advent of Cyber 2021. If you want to get your eyes on that incredible certificate that you might be able to pull out, share it on LinkedIn, share it on Twitter, share it on Facebook, share it on all of the socials, that's what it's going to end up looking like. And all of these other co-creators, Cybersecurity Meg, Husky Hacks, Neil Bridges, etc., we're going to be either producing challenges or videos or both for this event. So, hey, you might be able to see some cheesy stuff that I was able to pour into it, and some other incredible people bring in some great
concepts here. Looks like we just need to read the above and check out the sponsors. We can mark that completed. And great, I've got my TryHackMe streak going. Excellent. You want to follow them on social, right? Check it out, all the great things that are going to be happening in TryHackMe, Advent of Cyber. Follow on LinkedIn, yes. Follow on Discord, yes. Follow on Twitter, yes. Subreddit, yes. I am cyber stalking you, TryHackMe. All right. If you have not subscribed, you know that you absolutely could. TryHackMe VIP does give you a lot more access to incredible things within the TryHackMe platform. Although they say, I think it's like 70% or 80% of the TryHackMe content is totally free. So a lot of great learning already accessible for you. Hey, and you can check out some of the cyber Christmas swag, TryHackMe Advent of Cyber. I'm rocking the sweet shirt right here. I've got it open. Yeah, I don't know if you can see it through the Santa stuff going on. And we can read that one and mark it complete. We do have a short tutorial and some rules here. To access target machines you deploy on the TryHackMe network, you'll need to either use an OpenVPN client or deploy your own web-based attack box. You can do this by clicking the blue Start Attack Box button at the very top of this page. We highly recommend you complete the tutorial to learn more about getting connected in the TryHackMe environment. If you're using the web-based attack box, you can complete all the exercises through your browser. If you're just a regular user, you can deploy the attack box for free 1 hour a day. And if you're subscribed, deploy it for an unlimited amount of time. Now, here are some ground rules, right? Breaking any of the following rules will result in an elimination from the Advent of Cyber competition. Anything .tryhackme.com and the OpenVPN server, those are off limits. Those are out of scope. They cannot be attacked. They should not be targeted. Any probing, scanning, or exploitation against those endpoints is not allowed. Users are only on machines that have been deployed in the rooms that they have access to. Users are not supposed to target or attack other users, and you should only enter the event once using one account, just to make it fair for prizes. Answers to questions are not to be shared. Foot nggak usah. Gimana sih Gad? Kakinya nggak usah kan? All right, so we can practice connecting to our network. Cool. I'm going to call that done because I'm going to connect with the attack box. And we have the story here. We're looking at the cybersecurity elves that saved Christmas. All the exercises in Advent of Cyber follow a fun Christmas story. This year, the Elf McSkitty needs your help to hack back and undo the Grinch's malicious activities. There's a little cool comic that I tried to show in the B-roll beginning of this video. It is the eve of the 30th November. McSkitty sits in a large office with a cup of hot cocoa, reminiscing over her stressful times at the Best Festival Company. Since her management of the Christmas monster cyber attacks last December, she'd been promoted to Chief Information Security Officer, or CISO, and has managed to build a world-class security team. She made a promise to never let Christmas get affected by cyber incidents and has done everything in her power to prepare the Best Festival Company for any incidents and assist Santa in delivering presents globally with no disruptions. She grins to herself, after all we've done, what could go wrong? Famous last words, right? Elf Nick Assistant runs into her office and gasps. All of our security analysts have missed their last shift, and no security personnel can be found in the building. McSkitty jumps out of her chair and spills her hot cocoa all over herself. What? She swiftly moves over to the Elf Security Center housing the security personnel and looks over the large area filled with empty desks. Where did everyone go on the eve of the most important time for the Best Festival Company? She rushes over to the desk of the head of security analyst team, Elf McLeader, and notices the desk is surprisingly clean. For someone to see, how is his work area completely empty? As she started theorizing in her head, she noticed a small piece of paper hidden at the back of the desk behind the screen. As she made sense of what was on the paper, her eyes widened. Why did a professional book a one-way flight ticket away on this exact day? Before she had time to make any assumptions, a loud, grumpy voice was resonating across the security center from the internal announcement systems. Grinch Enterprises will never let Christmas succeed. It would be a shame if your world-class security team just suddenly disappeared. This was all as planned. How could they access our internal systems? Cried McSkitty. Their intelligence team had prepared for this exact scenario, but it didn't help. The security center was completely empty. This needs to stop happening, sighed McSkitty, and dragged herself to the office to save Christmas. Please note, tasks are released daily and will vary in difficulty, although will always be aimed at internet. Bye.
This Christmas Bye story all. is used Thank within you some so of the much. tasks, so make sure you read the above. Thank you. All right, I have a Thank random. you, Mas. Arya nanti dicariin Aku kalau bakalan nggak Python. tersiksa buat minggu buat seminggu Assalamualaikum. ya, Miss. Waalaikumsalam Arya. Art tersiksa kenapa? Makasih Arya blockchain. Udah susah banget, Mas. Ya iyalah gila ini mah tuh. Itu mah gila lah ini. Taruh Kak Cika sambil lihat dulu ini yang buat Arya tuh kayak gimana sih? Susah nggak? Oke.